Ano siya mga rides. Hello guys, sumato. Bago ramin home na itong Boomerang ride. So, what can you say about the ride? Like your feeling and how would you rate it? Okay. Hadlock, excitement, tanan mixed feelings mo. Kung sa pala dira mo akong na-feel, pinaka-exciting. So, I'll rate it 10 out of 10. Okay, I agree. So, bago namin nahuman sa mong second ride, ano sa tawag naman na? Bumper? Boat. Bumper boat? So, Ano sila nakasuot? we rode that thing, Mm-hmm. and then, What can you say? boring. Pang bata. The good thing about it is, nasa splash nga tubig, and then, na-splashan ako sa Josh Lawrence, wala basa kayo sa ngatan. Yeah, but na ako shield. Eh, siya sa akin nga, wala dyan siya kato. Tabasaan ako. Okay. Hey guys, what's up? So I would rate this like a 10 out of 10 because it's so chill. For me, it's so boring. We don't do anything aside to maglingkod, and then we'll look at the view ba. So still gonna rate it 8 out of 10. Like a romantic man siya. Minute na yung view. This tower drop na unexpected, I don't know. So what can you say about it? It's boring. Boring? Mura siya nonchalant guys. Pero nakurog na yung itlog. Okay, go. So namin sa rides guys. Yan, tara, seatbelt. Okay, tanong. Only right. Faro. It is a roller coaster. Okay, buko ni ono betul no. Lo, ni balik ko lo. Nag-enjoy ra ka. Yeah. Bye-bye. Oh, mag-interview ta og random nga person. Random. Excuse me, Alam, miss. wali. So, nakasakay na ka sa Faro? Yeah. I thought it is Faroa. I stand corrected. Okay. Anong naka-feel sa kog trail at the same fun. So I wanna do it again. This one, I'm gonna rate it 9 out of 10. Kay dili siya same ka-trailing sa Boomerang. Pero trailing gapon siya. Hey guys, what's up? So, nanakay may og spaceship and it's just like a little bit of chill, slow lang. So, what can you say about the rocket ship nga itong gisakyan? Boring. Nalipo ko. Kay gikan pa man gud mi gakaon. Yeah. That's why. So, chill lang siya. Okay, so this is the London taxi. It's a bump cars and guys, let me tell you, sa tanan ako gisakyan, mao na akong favorite. At maka-imagine ko sa akong kagaling mag-Tokyo Drift and ang goal na yun ako sa kay dili ko makabang. It's super fun. Kay passenger princess ko, din naka-feel ko nga sa excitement ni Josh Lawrence. That's why na-fan na sad siya. Yeah. His driving skills sa London taxi is 10 out of 10. Wala jud mi nakabangga. So guys, overall, nahuman na jud mi. So recap lang mana siya ang mga rides. Say goodbye na la. Bye-bye, Anju World. Thank you so much. Bye. Bye-bye la. Lakaw na ko.